Just a tip lang guys, if ma-in-order kayo na medyo pricey from online, mas maganda na i-unbox nyo siya either on front ng courier. Minsan kasi nag-offer naman sila na videohan mo habang ina-unbox mo at nandyan sila. Pero, let's be considerate din kasi minsan meron silang hinahabol na quota at oras. If ganun yung case, videohan nyo na lang siya. Sa pinaka-start na nakapack pa lahat para may proof ka na kung ano yung nasa laman, yun yung nabuksan mo. Kasi hindi nyo hingin sa'yo ng mga support kapag nareklamo mo siya. And huwag kayong matakot if non-COD. Kung sa Lazada, hanggang may proof ka, kaya naman yan. At kapag sa Shopee naman, meron dyan button na order receive, na pipindutin mo lang yan if satisfied ka sa natanggap mo. If hindi, may pindutan dyan ng return o refund. Tsaka mo ikwento or i-report na yung na-receive mo ay different mula sa in-order mo. On the worst case, bato yung nakuha mo. And if hindi ka satisfied kung sa Shopee, make sure within 3 days, mai-report mo siya kung return o refund. Kasi within 3 to 5 days, automatically papasok na yung bayad mo doon sa mismong seller. Kasi seller din ako sa Shopee. So, aware ako na meron duration ng days na pag hindi tinanggap o hindi pinindot ni user yung order receive, automatically papasok na sa amin yung payment. Equivalent na rin yun sa pag-order receive nung buyer. Welcome to the POCO. Welcome to the POCO family. Thank you for choosing POCO. Nice. Okay, cool. Then we have this one which contains user's guide. Ito yung lagi nating binabasa na booklet. Warranty card. Okay. And yung kanyang jelly case. Together with the SIM ejector pin or SIM ejector tool, yung ating pantusok. Tusok-tusok. So, balikan muna natin ito. And yung kanyang phone. Ayan na si POCO X3 Pro. Nice. Qualcomm Snapdragon 860, 120Hz, 6.67 FHD+, and dot display. Lightning fast UFS 3.1 storage, dual speakers, NFC enabled, and 5,160 mAh battery with the liquid cool technology 1.0 plus. Okay, palitan natin maya-maya. 33 watts charger. And yung USB-C cord. Then color red yung kanyang dulo, yung signature ni POCO. Okay, so ngayon balatan na natin si POCO X3 Pro. Ang meron tayo ay si POCO X3 Pro na Frost Blue. Ayan, ang ganda ng design nyo. So yung texture sa likod, dito parang frosted na matte finish. And then sa gitna, glassy pero parang ang tingin ko, made of plastic. So dito sa part na to, pwede ka magkaroon ng fingerprint smudge. Pero dito sa side na to, madulas eh. Mukhang hindi ka magkaka-fingerprint dito lang sa bandang gitna. And then, yung kanyang signature na bilog at yung camera sa gitna. Cool. So, meron siyang 48 megapixel AI super camera. And yeah, designed by POCO. Open natin. So guys, hindi siya bato. Legit na phone yung laman. And I think dito sa side na to, ito yung kanyang fingerprint scanner. Ito yung volume rocker. And ang sabi,
dual speaker. If dual speaker siya, then ito yung isa, then dito sa taas yung isang speaker. Baka ito. Check natin. And then nandito sa side yung kanyang SIM card tray and yung kanyang micro SD slot tray. Nasa baba yung 3.5mm jack port, USB-C, and yung kanyang microphone and yung speaker. So good thing meron pa siyang 3.5mm jack port. Yung fingerprint scanner nyo guys, ito na rin yata yung mag-a-act as on and off button. Ayan. Good. Ayun na si POCO. There you go. Nakakabit ng mga sticker. Pwede yata dito. Everything you need, nothing you don't. Oh, I see. Pwede pala doon. Ganda. Okay, good. Setup na siya. Ayan. And here you go. Ayan na yung interface ni POCO X3 Pro. Puntahan muna natin settings. About phone. So, meron siyang MIUI version 12.2 at may update na yata. Update natin. Okay, ayan na natin update. And then, alright, storage. Ang variant natin, ang meron na tayo ay yung 128 gigabytes. Well, Android version 11 natin. All specs. Let's see. So, meron tayong RAM na 6 gigabytes, CPU octa-core. Yan, yeah, Android version 11, MIUI 12.0. Meron siya mga pre-installed apps gaya ng Lazada, Netflix, and let's see what's this. Amazon, Facebook, WPS, Booking, IQIYI, LinkedIn, for the games, Black, Fuels, Bubble, Tile Fun, Das, what's that? And then PUBG. May notes na rin. Okay. And then pre-installed Google Apps, tools, calculator, clock, FM radio, recorder, screen recorder, scanner, download, compass, share me. And then ito yung kanyang drawer. Okay, cool. Ngayon lang ako nakahawak actually ng POCO phone at nakapag-unbox. So, everything's new to me. Including yung drawer niya na nakategorize na pala. Okay, good. Gagamitin ko muna to si POCO X3 Pro for many days and i-upload ko on another video yung ating full review kay POCO X3 Pro, including the performance, the camera, may display, and kung okay ba siya pagdating sa gaming. Alright? Don't forget to subscribe on this channel and hit the notification bell para updated kayo on our next release ng full review ni POCO X3 Pro. Once again, this is me, Al Palangka. Thank you for watching and see you on my next video.